Welcome. Before we're busy, do you trade using fair value gap? Chani come. Welcome. Hello guys, welcome. Malik, karibu. So hapana, si trading in a fair value. I think hiyo ni ICT. Wase lakini pole nimechelewa. Welcome. Hi, a quick recap. Ile tool ya kushow support and resistance automatic ni gani trading view please? You mean Fibonacci? Do you mean Fibonacci? Ken, do you mean Fibonacci? Wase lakini, say tuko 10. Kila mtu like 100 ndo to attract more people. Tufikishe ni punch. Ama thao. Leo tuna content motto. Lesson motto. More likes can attract viewers. No, a certain one you are using. Oh, yeah. Daily high and daily low. Guys, mko 4 likes. Come on now. Acha niku daily high and low. Okay, fanya aje? Nafaa kuku Ken Edwin. Badala ya kuchora the traditional one horizontally. Okay. I think unamaanisha hii. Tujipange hata sikuwa nimeset kidogo tu. Endeleeni ku like tufikisheni. I think unamaanisha daily high and daily low. Hebu nikuonesha. Niambie kama ni hiyo. Hii. Badala Ken hii. Ken nijibu. Hii yenye nakuonesha. Can you see? Ken. Ken unijibu. Nanachika. Yes, that one. Okay, fanya aje. It's I told you guys zile lives za mbele. This one is pre-coded, like ilitengenezwa na an engineer, ilitengenezwa by one of our mentors actually. He's a software developer. So alitumia the normal one. Ukikuja hapa utapata the normal one. Na sikumbuki the nini unless ni watafute settings. So fanya aje, enda kwa Linktree yangu, hiyo Linktree kwa profile yangu, fill alafu andike you want this specifically, nitaku-email all the details. Sawa? I think that's fair. Nitaku-email by kesho, before end of tomorrow. Juzi haiko, it's not the normal one, but kama unataka the normal one unakuja kwa indicators, type daily high and low. Daily high and low. Hii hapa. Siwezi add ndio hii shaneta. Ndio hii. Acha tufiche. Wait, imetoa yangu. Nope. See hii, but okay, it works the same. But kuja tu hapa unini. I see it's almost the same. But yangu ni different. Kuna some few changes made. You can come here, andika tu daily high and low. Kwa indicators, andika daily high and lows. Daily high / low. Hii ya kwanza hii. Chukua hiyo. Ndio hii itajileta hapa, ndio hiyo. You can be using that one in the meantime. But yetu inakuanga pre-made. Ours is different. The one that I have. Na ipe iko on the T. Iko. So what this indicator does, inakuoneshanga the highest level on the highest level that the price reached and the lowest level for each day. I hope imesaidia, but kama unataka the exact one that I use, I'll have to it's not this one, mine is different. Sijui nimepotelea wapi na sikuwa nime
Nimetengeneza guys, nataka, would you want to partner with a broker as an affiliate? We pay well. Pips Lab. Which broker? Pips Lab. Sasa, thanks Ken. Fill up on nitakupea the, you can try that one and then nitakutumia nyingine yenye sasa mimi natumianga. Guys, endeleeni kulike, tuko punch. Sasa tufikisheni guys. Nasemanga punch. Tunakuanga 5k by now. But like niliona nisikuwa napea kazi mob vile. Ndio pia msichoke sana. But lakini tufikishe 5k. So leo Pips Lab. Niambie kabla nianze kunini which broker I will be interested. Can you pay well? Ha. And as long as hatuta nini niambie which broker is that? We can work together. Me, I'm open as long as you pay well. I'm open. So guys, by the way nilinunua pens. Nilinunua pens. Ebu type tutumie gani? Tufungue gani juu ziko sealed? Tutumie gani hebu nisema. HF Markets. Yes, sijasikia. Is it Hot Forex? Ama I don't know. I don't know HF Markets, but just fill the form unitumie ni find out more. I have to do my due diligence. Okay. Oh, Hot Forex. Okay, just send me the details. Kwa hiyo contact nini yangu kwa profile kwa Linktree, and then you can talk more. At least even I get your email address. So guys, nichagulieni kalamu. Hapa kuko na black, kuna blue, kuna green na red. Nilichukua hizo candles. Perfect. Okay. So Pips Lab. Green. Nice. Okay, thank you. Thank you. So, 570 tusongeni tukisheni 5k wase. So, kabla nimalizane na nini of the day inaitaje? Tulisema tutaitaje food for thought. Food for thought of the day. Siko karibu ku trade by the way. I think the next kesho sijui kanta kuja class, I don't know if I'll try. But I want us on Monday. Sorry, because Saturday sitakuwa. So I want us on Monday to enter trades, like to trade. At least mtu mwenye hajai place trade at least on that day. Jana nilifunza Fibonacci. Nani alitry? Did you get nini? Did you get results? Nani alitumia Fibonacci jana? And I'm like, guys, lakini tufikishe 5k ndo asi. Set kwa 37. At least more than 100 people to join. Like just tap like crazy. Thank you for the likes. Ndeleni zikuje. Nani alitumia Fibonacci? Au si jana score. Nani alitumia Fibonacci? The one I taught you guys, and those settings, who used it? Did it work? The last time kuna mtu alijoin alituambia trade yake ilivana. That was amazing. Leo kuna mtu akona success story. Hata mku tumia Fibonacci. Na venye mimi nilikaa jana pekee nilikuwa na 4 good trades. Jana kulikuwa na 4 good opportunities. Hata leo morning. Leo 6 in the morning kulikuwa na nice ninis. Who used it? I know niliwa discourage msitumie peke yake, mtumie as confluence. Mtaanza kunidemoralize. So today what are we talking about? Today we're talking about a very important topic. It's very dear in my heart. It was among the first tools I ever used as a trader that I could understand. Nimepeleka hapo kalamu nyingine. Just a moment. Let's talk about the guys. Leo tutaenda faster. Nalitumia Fibonacci. I want to hear results. I want to hear if anyone alifanya homework ama alifanya further hata ku back test. At least kuna mtu alienda through backwards kuangalia. No one. So if you are new here, I know new people normally join. My name is Trader C, aka Hustle Hacks. Na tuko kwa acha nisenge kizungu. Tuko kwa series inaitwa Trading Like a Pro. It's a learning series, or rather for me a teaching series, but for you guys a learning series on how to trade from beginner to maybe expert 2.0. Tulisema tuseme expert. So say expert, intermediate. So beginner, intermediate 1.0, then 2.0, then sasa expert. Expert ndio utajifanya expert because you need to back test like crazy. Anyway, so tulisema tutumie green leo. Niliwanunulia pens. I hope hizi zitaisha. Niliambiwa hizi ndio the best, zitakakaa. So let's go class. Tuko class? Na ziko faint. Let's go class 5. Class 5. Hazionekani vizuri, si ndio wase? Zina disappoint.
Mwenye nilibambika class 5. Let me try. Leo iko better. Haya. Leo tunaongelelea kitu very important, inaitwa parallel channels. It was actually my very first parallel channels. It was my first ever trading strategy, because at the time I thought it was a trading strategy on its own, but I later found out it's not. Kenyan Forex Traders. Okay, so yeah, if you have any questions hapo kwa comments, people can help you guys, so feel free to ask. Leo hamna site ya kulike, nataka kuna watu amko active hadi so I don't know how can you help each other. I don't know. So leo nataka tuongelele, tuko class 5. If you are new here, all our videos are all class 1, 2, 3 and 4 ziko kwa YouTube channel yangu. YouTube channel yangu inaitwa hivi, inaitwa Trader C. So kujeni hapa, mnaona mkisearch hapo Trader C, na mlike kwa say please. Acha nikuwe serious ndio pia mimi nichangamke. Acha nichangamke ndio pia nyinyi mchangamke. Changamke ni akitafadhali tufikishe ni 5k. Right now you are 30. Kila mtu aweke so ama so tafadhali tufikishe 5k so that we can start. So if you are new, all the videos are here. Trader C, kujeni msubscribe ndio at least nifikisha 1000 subscribers, tuko karibu. So all the classes are here, 1, 2, 3 and 4. Tumesoma very many things. Tumesoma introduction, tukasoma support and resistance, market structure, swing failure pattern / liquidity. Tukalearn the three pillars of trading. Tukalearn about Fibonacci retracement, the last class now. Leo tunasoma about parallel channels, and I'll tell you very shortly why we are learning about parallel channels today and not anything else. But before I do so, the thought of the day ni ndio mkwe mkilikingi tafadhali. Okay, I'm serious. Tuweke ni 5k ndio sasa nitaanzia class, but sahi naongelelea about thought of the day. The thought of the day ya leo ni, for me, I told you guys I enjoy trading. Napata notifications za nini? I enjoy trading. And why do I enjoy trading? Yes, nikianzia nilikuwa na fail, but I realized that I find like I'm at home. Trading ama analyze market, I'm at home. Like I feel at home. I feel in tune with trading. And I used to lose a lot of money. Say a lot of money per se, but I used to lose a lot of trades kitambo and win a lot of trades. So I would break even. Haikuwa inamaanisha ati strategy yangu ilikuwa mbaya. Ilikuwa sawa, but sikuwa najua kuhandle psychology na sikuwa najua kuhandle risk management. So that's thing, although nilikuwa nimelearn, I didn't know how to handle those two, which I told you guys is the most important thing. And inafanyanga watu anguke. So I ended up the first few months nilikuwa nime break even, then kuendelea badala ni improve nikakuwa even worse, because even I wasn't disciplined. Ndio nika decide kukuwa now serious about this thing and now start from scratch. Na ndio saa tuko hapa, at least we are profitable. It's called being profitable, not being successful. No, our goal is to be profitable. Kuna mtu ana nini TikTok kama ni messages tufikishe ni 5k. So the nini of today is the fact that different things kutoka niwafunze class 1, class 2, class 3 na mtakuja kuona kwa hii class is how things marry each other, like they tie into each other very beautifully. Like ni kama gorofa, like tunatoka hapa tukipanda, lakini lakini tufikishe ni 5k. I'm being serious. Hata wasewa me left. Sasa tuendelee tu. So you see that ladder, like it's progressive, like it's not I'm building one thing on top of the other, on top of the other, on top of the other. So in trading, you'll come to realize that you'll be building, it's a building block. Like utakuwa na learn hiki tu, then ukienda ku dig deep, uta-realize, hii inawaka poa na hii. So like building confluence. Nimewataja confluence hii kama more than 10 times. But uta-realize, hii nikichukua moving average,
niweke ama EMA niwekanishe na Fibonacci inakuja vizuri, si ndio? But that is not to mean that ukianzia utasema Fibonacci na EMA zinawaka ama swing failure pattern na Fibonacci zinawaka pamoja. No, like you'll come to realize that in trading it's a building block. Nika kujenga puzzle, ni kama ile game ya si game ya jenga, nika kujenga, like you're building one thing on top of another in a very beautiful way in your own style. And that means that trading is different from different people. And I want to clarify to say that although I normally say some things, take that as that's me. Like nazisema hivyo without knowing. Like niju nimezoea, hivyo ndo nimezoea. So unaweza ona huyu dem anasema hivi but nilisikia huyu msee mwingine akisema hivyo. So hapo it doesn't mean I'm wrong and it doesn't mean that that other person is wrong, but it means that we have okoted a concept here, another concept there, and married them ikakuwa something great. So what I'm trying to tell you guys is when it comes to trading, it shines beautifully. Yani ni like inaingiliana tu vizuri na mtakuja tu kuona. I don't know if mliona hizo zingine venye ziliingiliana, each concept inakuja inaingiliana ingine. So hii parallel channel, if you were in the last class already, you know why I decided to teach you parallel channels. Haya, jua mmekataa kufikisha 5k likes. Wacha niwaulize tu hiyo swali. Mtu anijibu tu in one word ama initials. Why do you think I've chosen to teach you about parallel channels today? There's an important thing in the Fibonacci class that I told you that it is very important. It is very important for us when it comes to finding support and resistance. What was it called? If you're in that class, what was it called? Neither that ama mtu like neither mtu ajibu ama wase like to 5k, because it's very important actually, guys. It's very, very important to realize that nobody, hakuna mtu alikuwa hiyo class ya juzi. It's a very simple thing, very simple. Acha nirudie swali. Why I'm trying to show you how to things like ask again. Okay, nauliza aje, in the last class I taught you about a very important thing that helps you in the Fibonacci, that helps you to find support and resistance, and it's the building block ya hii topic ya leo, parallel channels. Who can guess? Neither that amamfikishe 5k likes. So mtu mwenye alikuwa last class okoleni wenzenu mwenye hataki kufinya tap. Have you understood the question? Like this, what is the one thing, that one takeaway that I taught in the last class in Fibonacci, in the Fibonacci tool and levels? There's like a thing there that I mentioned. That is the building block of today's lesson, which is parallel channels. Nataka kuona kama watu wako attentive, by the way. Hiyo kitu nini hiyo nilitaja? Kuna mtu ana decline. Somebody just to tap ndio nianzie class. Unaona? Support, no, it's not support and resistance. That thing is the one that builds support and resistance. Like ndio inakuonesha hapa ni support na resistance. Ama acha nisioneshe. Iko hapa. Ndio hii. A very important thing I told you guys. Na kama mlikuwa hiyo class ya juzi, by now mlifaidika cause mngekuwa mmepata trade. Like mimi I traded, I think like more than 8 trades. I found more than 8 trades since kuna mtu anani chat. Siwezi mjibu sahi. Kwa hii si ndio Fibonacci niliwafunza. Kuna kitu hapa niliwaonesha yenye niliwaambia ni very important. Tulipea jina. If you are attentive, can you remember it? Hapo kuna yenye inasaidia kujua ni nini support na ni nini resistance. Anyone who can remember? Anyone? See, good. Mpigeni makofi. Yeah, it is called the Champions Channel. This space between these two lines, this it's called the Champions Channel. Ndio inatusaidia kujua in this uptrend, because simnaona Fibonacci yetu ina work. You see, si unaona market ili reverse hapa. So tunangoja, actually nimeka 5 minutes ndo muone. Kabla hata tusonge, within 30 minutes tutaona, ama 1 hour tutaona progress ya hii market, ndo wenye maybe ni doubting Thomas waone wajione, si ndio? We said CC gives us either support or resistance accordingly. Hii level na nilionesha hiyo kitu. So if you are not in that class, please kimbia hapo kwa YouTube, nimeweka hizo vitu zote hapo. So maybe watu wenye wanajoin hawajawahi kujua, wanashanga huyu ni nani hapa anaongea sana. So hapa tulidraw Fibonacci. Hii ni kitu nilikuwa nafanya kabla nianze hii live.
So niliweka tu haraka hata juu nili notice swing failure pattern somewhere hapo, nikasema ndio hii, nikasema acha ni hata nimeplace trade, nishai place, so tutaona live how it plays out. Okay, we'll see it live. So we said we are looking for resistance. Why? Because acha ni rub, na narudia vitu za last time. Kwa nini watu waendoa watch? So tulisema from left to right. So hapa tukitoa hapa Fibonacci yetu, Fib yetu hadi hapa chini, swing failure pattern iko hapa chini, hapa kwenye sorry hapa, acha tuistikishe, iko hapa chini hapa. Tulisema tukichukua hapo hadi hapa chini tuna find nini? Resistance. Tukichukua kutoka hapa chini hadi hapa juu tunachukua support. So hapa tunangoja resistance. So hii inafaa kupanda ifike hapa. Ikifika hapa inaweza panda kidogo but inaweza pia shuka. So that is what we call that is one important thing we did last time. So leo nataka tuongelele about channel, which is a building block from what set inamaanisha it is ilijenga parallel channels. No, it's just like channel. Like I'm trying to introduce to you guys something called channels. And as I said in the beginning of the live, it is one of the first tools that I used in my trading journey. So what is niko na point of so twende haraka mmekata kusongesha likes. Anyway, acha tuendelee na class. So watu wenye wataingia later sasa shauri yao. Sawa, hebu tu muobserving acha hata niweke in max ndio muangalie tuone kama niliwachocha ama niliwadanganya. Hii 15 minute time frame, hii ES. Yeah, so nilichukua trade hapa. Acha tuchukue long position. Nilichukua trade hapa. Sorry, yeah. So ikiingia na hii ni day trade. This is a day trade, or others may call it a scalp. So ini 1:2, unaona 1:3.9. Kuna mtu anaona? It's a 1 sijasema, by the way, sijasema mtu aende place trade. Guy, mtu asini. Kuna mtu jana alisema nifanyange analysis mkiniangalia. Please do it at your own risk. Kama umekuanga hizi classes naomba aje. Anyway, mimi sijaambia hatujafika kwa kutrade bado. So kama unakimbia, but anyway unaweza jinini, mimi nisha nini. Bora uweke stop loss yako ikikuwa invalidated, but I want you guys to see. In short, I just want you to see. That's all. And ini wewe ndio tafuta yako ya BTC kama trading hii Euro USD and then muangalie. But I want you to be looking here with time as time goes on. Tuanze akina ikikosa ikinifail. Hesi nitakuwa embarrassed. But inawaki because nime notice ka swing failure pattern hapo hivyo chini. So, let's begin. Fibonacci. Parallel channels. What are parallel channels? Now which pen do I use? Kuna mtu research suggest a black. Acha nitumie kitambo. What are parallel channels and how can they help us? So parallel channels, first of all, they help us define tradable ranges. Na by the way guys, sija prepare hii class, so mkiniona nikifanya guesswork, si guesswork, natafuta ranges. Nitakuwa natafuta kali, nitakuwa natafuta ranges. I prefer not giving you a chart. I prefer giving you a live chart. Like tutafuta na nyinyi ndio mnotice kenye tuna, yani iko easy for you to understand if you know what I mean. Hebu niendelee kuongea na venye leo nimeongea more already. Usichoke haraka. So parallel channels, they help us to define a tradable range very easily and early enough. Like kabla inatusaidia tujue range kabla ishachoka. Juu unajua price action pia uchoka. Like inaweza panda then ichoke, ijikokote then iendelee kupanda, si ndio? Ama ishuke, ijikokote, ichoke, ijikokote then iendelee kushuka. Hiyo kuchoka inamaanisha hakuna volume. Ama the traders ama the market is indecisive. Hawajui ni nini na inafaa kwenda mbele. Like they don't know, like they're clueless. Actually majority of the people are clueless. Okay, alafu mkikumbuka kwa swing failure pattern niliwaambia aje, watu wako na pesa mingi ndio wana controlling market. So ukiona kukirange unajua sahi hawako, like wana chill pia, wao wako undecided. Hawajui wachukue short, wachukue long, hawajui ni aje watatesa wasi. So in short, what I'm trying to tell you is the market inachokanga. Like you can't continuously go forever. Ukipanda mlima, utapanda mlima uchoke, upumzike, uendelee na, and then ufike mahali uchoke, then usikie so then uteremke, ukiteremka the same way. You get? So understand that. And by the way, if you're new here, I normally teach like I'm teaching a 5-year-old, not a 5-year-old,
mtoto a 9-year-old, mtoto class 3. So don't mind if I sound so simplistic. I'm just trying to make people understand. Najaribu tu Mkenya wa kawaida understand. Ndio ile time ataenda YouTube maybe apatane na video ka hii apparel channels, itakuwa easy for them to understand. Okay? Isikuwe hiyo kizungu, isikuwe like too hard on them, because chance jinini sana. So parallel channels, they help us to define tradable ranges early on. Define tradable na by the way guys, maswali zikuje later, mkiona sijibu nitajibu later, please ziweke juu nishaanza class na ndio nisiruke akili yangu ruka, so sitaki ku disappoint the majority who want to learn. So it helps us to identify or define tradable ranges early on. Also they keep they can add confluence. Unakumbuka confluence? Na hiyo nitahitaji sana. Confluence ni confirmation. So they also add confluence to trading setups. So inasaidia ku define tradable ranges and find confluence. So how can you best use parallel channels? A parallel channel ni, first of all, what is it? Tumesema range. Okay, a parallel channel helps us to define ranges early on. What are ranges? Ranges are consolidation areas. Okay, I hope I'm audible enough. Ranges are consolidation areas in the market structure. In market structure. Mnakumbuka topic ya market structure, tulisema kuna uptrend, downtrend na indecision. Ama ranges ama consolidation. So na sasa leo nataka to dig deep now kwa hizo consolidations zinakaje, because zikai at a certain way, they are tricky. Even them, everything in trading is tricky. It's like it's meant to trick you. So a parallel channel needs 4 touches. Normally it needs 4 touches to confirm. That is 2 on the top and 2 on the bottom. Nakumbuka venye niliwaambia, it all starts with support and resistance. Ndio, ini resistance, ini support. So for you to identify a range early on, it needs to have 4 touches. 1. So market itapanda, hiyo ni 1. 2. Okay, tuanzie hapa. Inaweza anzia hapa. 1, 2, 3 and 4. Tunaweza pia iita A, B, C and D. Si ndio? A, B, C, D. Ama uziite whatever you want, 1, 2, 3, 4. But the first way of identify a channel ni A, B, C, D. Hivyo 4 touches. The other way, wacha ni rub hizi. I hope I'm mind, wacha ni rub tu hizi. The other way, sijawekea nini yetu. Nataka muone mkiangalianga. Jumlikata ku practice. Hakuna mtu leo amesema ati nini yangu lesson yangu ilimsaidia. But hatujafika kuanzia officially ku trade. So tuambie ile siku actually maybe Monday, the coming Monday. So the other way, because inaweza kuwa 4 touches, tumesema ya 4 touches ndio hiyo hii na hii na kuonyesha ni range. Inaweza kaa pia hivi hii na hii 1 2 3 and 4, na inaweza kaa hivi. Hii tumesema hii ni downtrend, pia inaweza kaa hivi hivyo hii na hii 1 2 3 4. Hii inaitwa uptrend. Market always behaves like this. Like lazima by the way kini kwa akili yenu na mkiona point na nini mnaongeza like 200 likes hapo, so ndio watu waendelee kuja. By the way, I just need people to join so that they may benefit, because some people may find it tiresome kwenda kuwatch it, but the YouTube zinakuwa sped up, so mtaenda ni one touch shu. So market niliwaambia always, whether ina range, whether inafanya nini, ita behave hivyo. Itakuwa tuna itakuwa na uptrend, downtrend na horizontal, ama hiyo mainly inaitwa consolidation, ama it's ranging, like ina move sideways or bus sideways. So the same way easy ranges, msifikirie tu ni horizontal, iko sideways ranges ama horizontal. Kuna
downtrend ranges na no vertical ranges ama down accordingly, downtrend ama uptrend. I hope you understand your 4 touches. Then kuna ingine near beats inataka watu wajanja. That's what I'm trying to look. Inataka watu wajanja wenye hawafai, like wenye sasa wako na experience kadogo. So kama okay, and that one requires only 3 touches. So it's just know this, it's possible to start a parallel channel with 3 touches, and then those 3 touches will help you figure out how the market how the range will continue. So badala kungoja the 4th touch, kuna turudie hizo nini zetu basic. Alafu nikiandika hivi mjo kuna hii bado na kuna hiyo ingine. So mwasuma at the back of your mind. So kuna ingine badala ya 3 touches itakuwa na 4 touches. Badala ya 4 touches itakuwa na 3 touches. That is 1 2 3. Sawa. 1 tuseme ni A B C. So hii by the time huyu mtu anangoja the 4th touch, huyu atakuwa shachukua trade hapa. Atakuwa shachukua long. Same case na ikienda kushuka. So actually acha nionyeshe hivi. So hivi ndio hizi ndio niweze kuexplainia. So 1 2 3 ndio watu si 1 2 3. Ndio wale watu wenye wanafikiria this is like you can just use it on horizontal ranges, wajue the other they are vertical ranges. So which are also many. So hii ni touch 1, touch 2, touch 3. So hii tutainame pia A B C. So hii itafanya ulong. Si ndio? Hii ni long position tutachukua hapa. Long position. I hope mnaona guys. Woshe. Long position. Chani sikume kidogo tu. And then the same case na ikipanda hivyo. So ikipanda iko na 1 2 na 3. Si ndio? So hii ni A B C. So iko na short position. Aki hizi si barabara na chora short position. Hizi si barabara na chora aki. And then kuko aki endeleeni ku like naona mmeanza kuchangamki. Tufikisheni 5k. And then hapa kuko na 1 2. So hizi ni sideways. It can move either way. Inaweza kwa hivyo, sijui kama mnaona. Let me hold it up. Hey, wase. Mnaona maneno. Ebu like ni by the kisheni jua. Mnaona venye Fibonacci is okay, ebu niache kuichocha, but you see my point. Ebu like ni by the way fike. Can you see? Will you be using Fibonacci now? Si nilofunza poa. Ebu fikisheni 5k ndio nione. Sasa hata sitaendelea kwanza. Na hii sitazoea kufanya hii mambo. Ati doesn't matter, I'm taking of what's helpful and what is not. Okay, my experts now. Okay, hapa guys, atupeane the signals. You're just learning how to trade, especially for beginners. So yeah, so feel free. Ukiona uko pro unaweza saidia mtu maybe ajui, bora usimmislead tafadhali. Sitaki watu wa blow accounts. Already kwa wenye wamechukua advice yangu by now I'm sure wame make some profits, ndio? Yeah. Hata bila mimi kuwapea signals. I've not even given anyone a signal. Fibonacci doesn't work in real sense. No, it is used as confluence. And I gave you guys levels jana. So far asi jana juzi on what was it? Enemies of progress are here. Okay, guys, when you look from the beginning, you know that this is not a get rich quick scheme. Trading is not a get rich whatever. See, scam. So I told you guys to read, and the moment you read, vituka hizi zitakuwa excited. Kasa hii niko excited. Why? Because my trade setup is being validated. Who is your broker? Hizo nitazijibu baadaye, but mwenye ni XM. Alafu hizo wakina Binance na hizo zingine. So you see guys, tungoje itash ndio mnipige makofi mama niendelee. So I told you guys Fibonacci is used as confluence, ndio? And it's a very strong. Na si ile Fibonacci ya kawaida, do you check on your volume? Yes, but hiyo nitafunza later. Sitaki kucomplicate beginners. Sai. Cause hata nitaitaja leo. Actually leo for the first time I'll mention vitu za order flow ama volume. My expert akisi watuite tusome, watulie tusome. Sawa. So, tungoje hit ama niendelee then tunajua hit. Tuendelee? Sawa. Haya. Acha tuendelee. Ndio hata siboeke na sisinze. Anyway, so the ranges long, nimwambia mkumbuke
the market goes hata kama ina range itaenda tu uptrend, like itakuwa na uptrend within itakuwa na trends within trends, you get. So although consolidation ama ranges are ama sideways ranges ama hizo consolidation areas are part of market structure, within them they have movements on either direction, all those three directions, that is uptrend, downtrend and horizontal ama sideways movements. So the same case will apply. So nataka ndio mzirecognize, mkienda kwa charts zenu mtazirecognize very easily. Sawa A B C. So kuna watu wenye hawatangojea, tunakumbuka 4 touches, sasa hatutangojea the 4th touch. Sisi by the time inagonga C tunajua sasa now we can start trading. I hope it makes sense. Sawa I hope it makes sense to you. Now tuanzie sasa. So let me now draw a trend that is horizontal. Ndio ikuwe easy for you to explain, but remember what I told you guys. You have to remember that they move in either in those 3 directions, up, down or so tuchore tu hiyo moja niwe so hiyo. So hizi zinaitwa edges. Hizi support, ini resistance. They're called ranges. The edges. Like the horizontal levels will now in parallel channels we'll call them edges. So when yo jumi sana napenda kusema napenda zikuwe na 3 touches, na kama ni up nini so napenda A B na C. Ikigonga C najua, so I need to nafaa kuanza kutafuta setup haraka ndio tuingie trade. So what do I do? Hapa kwa C najua tunafaa kulong, but because now this is a range, but I won't do it until hapa. Sita long hadi hapa. I hope you are getting. Sita long hadi hapa. Nitaonesha. Kwa hiyo tulia parallel channels kuna kitu inaitwa midline. Ukichora nitaonesha venye. It's very easy actually guys. It's very easy. So nachukuanga midline just in case mnakumbuka concept ya Fibonacci. The market always retraces. Mnakumbuka? Imeanza kuwa beautiful, imeanza kujijenga vizuri. Kuingiana. So the market haiendangi ati shoop. No, it never does that. Itaenda ichoke, ifanye vituko kidogo, iendelee na kwenye ilikuwa inaenda, sawa? So in the same case na hii. So najua itafika hapa nusu. The mid inaitwa midline. Itafika hapa nusu. Kama ninaona this is a very strong range, I will do what? I will take profit 1 ama hata in higher time frames, especially for swing trades, hapo utachukua profit yote. For swing traders hapo unafaa kuchukua zote, but for day traders unafaa kuchukua take profit 1 because there is a high chance itafika huku juu. Sawa? Ikuje sasa tuendelee, ikuje D. So understand that. But for me, I would tell you take 50 inaitwa 50%. Juu midline iko exactly in the middle of easy parallel channels. They are parallel to each other. Mnakumbuka kwa Mao, like one line is exactly parallel. Like ukidraw nini iko exactly hapa na hapa iko. Kuna tool nimesahau jina yake. Like it's parallel to each other and this distance is the same. So hapa katikati yake ni 50%. So you will take your 50% profit hapa. Hapa chini uteka stop loss yako. Take profit yako itakuwa hapa ama take profit 1 kwa wenye wanataka kuendelea na hiyo nini, but usikose kuchukua profit yote hapa. Take at least half of the profit, then ungoje ikuje hapa. Ikifika hapa si haimaanisha itakuja sasa chini, no. You have to wait. And you have to wait for what? You have to wait. Juu market inaweza toka out of this range, ifanye vituko then ingie irudi, because most utaziona zikikaa hivi. So don't be scared. Ukiona market imeanza kunini, don't be scared, ngojea irudi kwa range. The moment imerudi kwa range, candle limeclose ndani ya hiyo range, unajua sasa tunaanza kuteremka. Mna understand? So ikianza kuteremka, what do you do? Again, take profit hapa. Usikose kuchukua 50% profit or take profit 1. Chukua hapo, and then of course itarudi sasa for day trading, that is lower time frames. Itarudi chini. Uchukue sasa the whole profit hapo. I hope it makes sense. So the possible entries are always the edges of the trend. The mistake I used to do nikiwa beginner, nilikuwa naona a trend ishakuwa validated, naanza kuchukua profit hapa. So nikichukulia profit hapa nimechelewa. But it's okay, you can take kama utaki profit kubwa, but hapa utakuwa umechelewa. So ukichukua hapa bado chukua in the midline. Take profit yako ikue like enter trade, ingia hapa.
unaweza ingia, it's okay, but usikose kuchukulia profit yako wapi hapa, of which that is not good risk reward. So always juu utakuwa umefanya TS, so utakuwa ume anticipate that movement will happen. It will be very nini for you to take it. Guys, I want to show you something, but kabla niwaoneshe I don't know why I'm excited, by the way. I don't know why I'm excited, but anyway, tuendelea cha niwaoneshe. Mshajua what is happening, si ndio? Si Fibonacci yetu imewaka ama haijawaka? Hebu like ni, by the way, nipeni 2k sahi. Si mnaona? Hebu like. So guys, mwenye hajawatch hiyo video ya Fibonacci, endeni kwa channel yangu ya YouTube. Just go there and then all the videos are there, but your Fibonacci see at uanze na Fibonacci, anze from beginning though, especially if you're a beginner, do you understand all these things. Mnakumbuka level yetu, channel yetu is champions channel yetu, you see nana what has it acted, yani imeingiana tu vizuri. So let's see if it will hold as resistance in this case. Sawa lakini fikisheni, ongezeni 2k likes nione ndio nione. Okay, sawa. Na siku moja mtanibaia soda. So anyway, so tuendelee. So I've explained to you that you need to take your trades on the edges always, but kama umechelewa tuseme umekaa venye mimi nafanyanga, sometimes I just wait for like 2 candles to confirm if they are not, especially kasi zile highly volatile. Hey, wase niko nishaanza kuwa distracted, but hebu tuendelee. Sitaki kuwa distracted, that's why I don't like doing this analysis. But let me just show you guys. Kwa watu wenye walikuwa class ya jana haraka, let me show you what I was meaning. You see how the market is behaving? You see imeanza ku show rejection on that area, si ndio? Where is that remaining? Although haijafika kwa hii juu, but I forgot to tell you guys, ikifika hapa kwa hii CC channel yetu, you can take either this or this, it's okay. You can take either. Watu wengi wanapenda kuchukua hii ndo to be safe. Unakumbuka niliwaambia most people with the normal Fibonacci they take 50% and others prefer to take this. Hii ikifika hapa unajua hiyo nini ilikuwa very strong. So for us wenye tulisoma jana, this level is the most important because we need to know what is the resistance for us. The purpose of Fibonacci ni kujua resistance. So unaona price imefika hapa ikaingia kidogo, haijafika hii CC 0.66, bado haijaingia, hopefully itaingia. But speaking of ndio hiyo. So nastaki by this takangi kuangalia nikifanya trade na kwanga nimeenda na naachana. Ikichukua stop loss ni sawa, ikichukua profit ni sawa. That's how I am. But I want you to understand. The reason I'm showing you, I want you to understand hii level it is acting like as resistance. Unaona ilikuwa inataka ku reject. Hebu tuone kama itafika. Hopefully itafika, najua itafika because mara mob inafikanga, but we'll see it will act as resistance. And we went through very many examples juzi. Tulipitia very many examples. Na this risk reward mnaona ni ngapi? 3:19. Si mnaona ni kubwa? And it's on the 15-minute trade. 15-minute time frame. So hapo kichukua, hebu niache kuongelesha hiyo mambo. Hatujafika huko. But mnaona, you understand now my point. I'm not a muongo teacher. So tuendelee, hii topic yetu itakuwa refu na sitaki kuwa refu. Tuendelee, but it's exciting. Even hata nikisinzia bado nafunzanga because I enjoy doing this at the end of the day. So we continue. So the ultimate purpose of parallel channels is always to help us define a range that we can trade profitably, because our main goal basically hakuna kazi nyingine. Kazi yetu tu ni ku trade na kupata pesa. Whether utatumia more than 100 indicators au utatumia tu moja, sisi tunataka kupata pesa zetu tujiende, si ndio? So we want to find an area of support where we can take a possible long and then use the midline and nimwambia as the take profit area like 50% and then the top as the final take profit, as I had told you guys. So put that in mind. So kuna mtu alikuwa ameuliza about volume. Volume sitaki kwa complicate sahi, but it is a tool whereby you can see in real time the amount of money that is entering, whether long or short, into that aspect. It's a bit complex, but with time you can understand it and how to use it. So for us, sisi watu nini tunaitanga in general, tunaitanga kitu inaitwa order flow. So sitafunza order flow leo, but I want you to put it in the back of your mind. This thing will be important. Why? Because it will help us to know. Mnaweza enda kutafuta, by the way, Google. Niliwaambia aje ninaweza taja, but I may speak slowly, so you can end up going to YouTube to find out more, because I'm a baby peeps, to find out more and do your own research and then make it fun. It's for fun. Ni vizuri kujisomea pia. Sawa. So acha tuchungulie. Imesha hit. No. You see magic, isn't it perfect?
hebu tuache kujinini, but you see Fibonacci is perfect. Yani jana nilienda hadi nikamwambia historia ya Fibonacci, wenyewe founder ni Italian nini. Hebu like ni JS, hebu tupigeni makofi trade. Tupigeni makofi. Jua hiyo story. Na kabla hii live ianze ndo nimeichukua. So, and this is a 15 minutes, of which I don't normally trade 5 minute time frame. I like the 15 minutes, but I wanted to show you guys. I knew it would work out, so I wanted to show you guys. Si mnaona imekuja. So ikipita sana, I told you guys, of which nitawaambia tena hapa. Ikipita sana inamaanisha tutaingia sasa tutaingia kwa consolidation ama hiyo indecision. Ikipituka hiyo Fibonacci sana, tuseme iende break kabisa ifike mahali huku, tutajua sasa what will be happening, itakuwa range hapa kidogo tu, and then sasa iendelee kwenye ilikuwa inaenda kwenye si hatujui. Sasa hamjafurahia tumekuwa na live. Kuna mtu jana aliniambia I continue doing live trades ama live analysis. Hebu pigeni tuongezeni likes ndo watu wengine maybe waende kwa YouTube wajisome. Sinawasaidia kwenda mado. Sawa, hebu tuone what is happening. Sasa ikifika hapa unajua this move is very strong. Ikifika hapa 0, this is a very strong. Sikuwataja jana but advanced Fibonacci. I'll teach you guys a lot. Hey, I have a lot to teach you. I'll know how to do it, but I'll teach you. So ikifika hapa utajua that is a very strong because imenini resistance yetu, but haimaanishi mtaona tu itakuja beautiful issue, itarudi it act as resistance, and I want you guys to see later. Sasa tuendelee, nifikisheni 10k as I continue. Ndio tumalize leo ndio tunamaliza haraka. So as I was saying, we need order flow so that we can see if the range, juu tumejua venye range inaingia, but hatujui kwenye range inaishia. Like tunajua kwenye inaanzia but hatujui kwenye inaishia, si ndio? And I know many people who have ever traded parallel channels ama channels in general, ama when you wanatafutanga ranges ama consolidation areas, they don't normally know where it ends, but they know where it begins. So it's very tricky because unaweza pata hii kitu ina range, but at any time inaweza enda hivyo na inaweza enda hivyo. Na niliwaambia kuna tools zenye zinasaidia kama hizo akina, so sisi tunaita order flow. Na order flow inakuanga sasa kama volume na delta. Kuna nyingine na kama volume, delta na, of which is ni complicated. Hizi actually hizi volume na delta zinakuanga kwa zenye mimi hutumia, zinakuanga kwa ATAS na extra charts. Ama the other one is open interest. So hizi ni some of the order flow nini that I use, okay? So I won't touch on that. I won't teach you how to, because this is a bit complex. But I wanted you to know, to identify the ranges, and mwende mjinini mjitafutia pole na muone, mbacktest muone haya hivi ndo zinakanga. I've now chemshed your curiosity. You can go then later mkisha trade moja mbili tatu, because I'll show you even without using these tools you can use it yourself, how you can use it. So what am I supposed to tell you most before I get to the practicality of it? Tutafute kwa charts. So okay, so another thing kabla ni malizane na order flow pia inafaa kukuonesha activity, because inakuoneshanga everything. So hata kama kulikuwa na hii wenyewe wanajua sasa order flow kidogo, acha tuniambie juu ndio isinipite kwa akili. Wenyewe wanajua order flow, sema una trade hivi, then hapa nikasema mid range uchukue take profit 1. Hapa kama kuna hizo tools lazima ujue uangalie nini order flow yako. Can we find confluence here? Like can we find confirmation hapa? Watu wanaanza kulong, na ikifika hapa watu wameanza kushort, wameanza kuplace nini. So you have to look, any order flow inasaidia ku back, like it's the confluence ish, one of the main confluences ya ku trade ranges. But naturally with pure transaction you can identify this on your own, but to an extent, see perfectly, but to an extent. So tuendelee. So I recommend that we use parallel channels in confluence with other technical tools, so that it gives you the best trade ama setup ile perfect and the highest probability trades, so that ukue profitable, because ukifanya tu hivyo kimalamala pia hauta benefit vizuri. And then tumetoka kusema about your order flow, so put in mind. But the other confluences, what do I mean? Tuseme ulikuwa na hiyo swing failure pattern, ume notice ndio hii, unajua what will happen, si ndio? Swing failure pattern, si ndio?
ndio hiyo imehappen. So unaweza chukua alafu iko kwa range. So si unajua, na hiyo ndio hivyo. Si unajua definitely price itakuja chini. So that's what I'm trying to tell you. Like you can use it on top of something else to find confluence, especially if they come together. Yani zikipatana mahali. So for the practical example, as I show you the charts, I will show you how to look for that tool and how to draw it. Okay? Sawa. So twende hapo. Na tutatumia hiyo style yangu. Mimi tutatumia for Mr. Ngoja for cause mtakuja find out with pivot points with parallel channels zinachokanga, like with my just the market, like kama prices zinachokanga. So the moment you notice zimechoka, ujue nini yetu range yetu imeisha hapo. Ama ona aibu. Haya, what am I supposed to do? What was I doing? Just a moment, I recollect my mind. So I was showing you, sorry, my mind was drifting. I was showing you so practically. I hope bear with me guys. Mnaona price yetu venye inaenda sasa imeanza kushuka. Mnaona? So see. So that has acted as resistance. Fibonacci is nice. Take advantage of it. Na sijasema ati my method is the best. Endeleeni kufukula na kufanya backtesting na vitu zote. So hapa mnaweza identify trend, a range. Cause this is an uptrend. This is a downtrend. This is an uptrend kidogo, then kuka range, then this is a downtrend. Then kwa hizo zenye nilikuwa nawaambia they can be ranging downwards, ni kama hii. Unaona? Hii na range. Alafu ina range upwards, ni kama hizi sasa. But let me show you now. Tuchukue some random place. You can take something random that has 3 touches. Yeah, we can get 3 touches. So kama hii the most recent like this one. So okay, it's not perfect, but let's see. Just go with me tafadhali. So what do? Oh, this is most recent. Let's look for another one. But you can find them with your naked eyes. Hii inataka sasa ujoku kujicho. Hii ni 15 minutes time frame. Acha ni change to 15. Ni 5 minutes, sorry. Acha change to 15 ndio itu nini. Na hii ni yes, nimesema the same. Acha niwaoneshe kitu yenye maybe some of you are not fans of. Ndio msiende kutrade mseme ni mimi niliwaambia mtrade. Financial disclaimer ama inaitwa financial nini? Sawa, I think nimepata moja ndio hii. So utaenda na macho, alafu nitaonyesha. Okay, basically wacha nionyeshe from the previous and then I'll show you how to set it up. So for me I have this tool already ndio hii, but acha tu escape. Kwa wenye wameanza kutumia trading view utakuja, unaona hii ya kwanza. Ruka hii ya kwanza, fuata tu mkono yangu. Hii ya kwanza, acha hiyo, hii ya pili yenye imeandikwa trend line. Finya hapo, then kuja hapa. Mali imeandikwa parallel channels. Unaiona? Then unaweza i-favorite ndio kuja hapa kwa favorite toolbar. Unaweza i-star ndio kuja hapa kwa favorite. Ndio kuja hapa kwa favorite toolbar. Sawa. So for me it's already there. Hakuna anything else. You just do that. Acha nirudie. Unakuja 1 2, unafinya hapo. Ndio hii. Unai activate. Lazima u-click ndio i-activate. So kama mimi nime-activate. I'm going ahead of time. So acha nirudie. Ukuja hapa. Ndio hii. We activate, then unaweza i-star ndio ikuje kwa favorite toolbar hapa juu. Hii yenye iko hapa. So hapa I think sijui kama mnaona ama niweke but me okay, I have a problem with my eyes. So nikiweka nini itanisumbua macho. Nataka kuona this is not good. Sorry guys, I can't do it. I can't. My eyes are already nimeakisha na nikasikia tu. By the way navanga miwani. Na sasa hivi nikifika tu hivi na kwanga nishazitoa. Sasa so acha tuanze. So for us tuseme tulikuwa hapa, you just come and once you identify a range, you can just play around with it actually. Unakuja hapa, saka hapa, unaweza anzia hapo. Una nini hivyo? Sorry. Acha ni maximize. I'm so sorry. So unaweza chukua hapo, then ulete hapa hivi chini. Alafu pandishe. Alafu I recommend normally I recommend unashikisha body to body, bari to bari. So naona hii ni A B. Mnaona? Sijafanya any adjustments, nimeona tu naonesha tu hivyo. Kama ni edit hapa katikati.
Acha tuiache. Tuache hiyo color ndio muone. Jumi sitaki kuweka white. So I hope mnaona. I hope everyone is seeing this. Ama nikaribishe. Acha nikaribishe. Mmeona kenye nimefanya? So tumechukua hiyo tool pale kwa main toolbar kwa main hiyo ya matools ya nini sasa sijui inaitwaje. And then tukakuja hiyo parallel channel tuliweka hapa. Then unakuja tu kwa chart. Sasa tumesema ni 3 touches. Mimi napenda 3 touches. Na nikipitia tuseme trade ilikuwa inaanzia hapa. Somewhere hapa. Like so far trade ilikuwa hapa, sawa? So nika identify hii touch, tuseme A, B, C. Si ndio? A, B, C. Ama hii ni C. Hebu ni zoom out. Hii inakaa ni kama no, sorry. What am I doing? Let's use this. But then no, let's just use this one. Tuseme trade ilikuwa hapa hivi. So ilikuwa inaanzia huko. Market imefika tu hivi. Actually tunaweza anzia hii ya juu, but it makes sense. Twende hii kwenda chini. So channel yetu tunakuja tunaichora. Unashika hiyo 1 2. So unaona zimeshika 1 2. Juu ni downtrend. Unafanya hivyo then unaileta hivyo. So in this case ilikuwa hapa. Juu immediately hivi ndio ilikuwa inakaa. But then 1 2 hivyo ndio ilikuwa inakaa. So channel yetu ilikuwa inakaa hivi juu actually tuseme market inaanzia hapa because ni 1 A B C. A B C. But then tuko a bit fancy. Tuseme A B C. Tuko fancy kidogo. No. Hiyo break channel yetu. So it doesn't work. It will only work up to there. So nini yetu imeshatolewa. And then niliwaambia jana hakuna kuforce trade. Hiyo imeenda hivyo. So hiyo tushapata kanini akakuwa ka channel ka strong, but ukiangalia it will play out. Tuseme ulikuwa umeka hivyo, haukuenda mbali, like tuseme ulikuwa umedraw hivyo inaitwa ku extrapolate, like ku extend that line. Unaona venye channel yetu inakaa. So hii nataka ku edit. Unaweza toa but nataka kuwa demonstrate. Sijui kama mtaona vizuri. So hapa kuna hii midline ya katikati. So ukiangalia hii ni A, copy drawing tool. Okay, acha nionyeshe. Unaona hii area hii ndio ilikuwa A, hii ndio ilikuwa B na hii ndio ilikuwa C. Actually nini yetu ilikuwa imefika hapo. Trade nini yetu market ilikuwa imefika hapa. Si niliwaambia mimi nangojanga 3 touches A B C hivyo. Naanza kunini. So hapa nina extrapolate, of which sijasema mwende mnini, but nataka muone hata kama hii market usimnaona A B C. Si market ilikuja karudi chini, but then ikatoka, then ikaanza kurudi pole ikarudi juu. So ukiona saka something kai hii, ndio maana nilikuwa naambia take at least half of that. Take that midline, take that 50% kabla ikuje. So hata kama hii ni 15 minutes, it maybe will take a very long day. Hii ni siku ama ni siku mbili. It took like 2 days for your nini. But hapa ungepata trade 1, ungepata hii ya kwenda chini, ungepata na kurudi juu mara moja. Tutafute ingine. I hope it makes sense. Tutafute ingine ya kupanda. Butonika tutapata ya kupanda. So hapa tuko kwa downtrend. Tutafute ya kupanda. Sorry. Sawa. So I think nimemaliza by the way. Hakuna kitu kingine kabla niendelee. It's just that nilikuwa nimemention kitu. Kuna ya sideways. Acha kabla tupande kuna ya sideways. So kuna hii. Actually, nimepata kazuri mno kabisa. Unaona hapa? 1 2 3 in ya uptrend. 1 2 3 4 5 6. Mnaona trend inaweza kaa. By the way, amjafikisha 10k. Wase I hope mnaona. Si mnaona 1 2 I hope mnaona. Okay, kazi ni too much. Tuta improve. Tutanunua monitors, good dealings. 1 2 3 4 5 6. Now me have identified that. But tuseme market ilikuwa imefika hapa. Hebu tuone kama trend yetu itakuwa valid. So I start from huku chini. Aishikisha 1 2 touches pekee. Shikisha 2 touches, pandisha hivyo. Can you see the magic? Come on guys, hebu like ni hiyo story. Na by the way mnaweza gift. Ni giftini wenye mnaweza. Please gift me. Like nimesema kitu ya point ya maana.
You see how it works? Nimeonyesha ikienda chini, sasa hivi naonyesha ikienda juu. Alafu mta notice there are many. There are very many. Guys, I'm like, come on now. Uko tu likingi moja, tuna likingi like 100, 200, 300, 400, 700, 1000. Hivyo like unakaza mkono una tap na hasira. Ndo ni sina hasira, with love. Come on, yeah, come on, like that. Tusheni nini? Yeah, see, but you see, nimesema kitu man, like, sisi kitu man. Like, umeona, amejionea. So, hapa chini, nimechukua, acha nirudie kidogo. Jumta notice ziko mbili. Mkiobserve, acha nionyeshe. Mkiobserve vizuri, hapa tuko tuwili. But, it doesn't matter. It's okay, you can take both of them. Hii haka na haka, you can just take both of them. So, I'll just take both of them. It's okay, as long as it touches. But mimi, ni hii area, hii, na hii, because ni 1 2 sorry A B C, but tukianzia line inakwanga 1 2 2 touches, then the third one ya juu. Sasa haya, acha nirudie ndio to extrapolate to extend, tuone tutakuwa na trades ngapi, ndio muone guys you can do it, ndio. Halafu mkumbuke niliwaambia aje for lower time frames mnachukua profit wapi kati, mnachukua profits at the edges, and then kwa kwingine mnachukua the higher time frames, especially swing trades, mnachukua katikati. Si tulikuwa tumesema hivi, market yetu imeguza A B C, market ikakuja tuseme somewhere hapa, tukajua hiyo ni trend. So si niliwaambia mimi nachukuanga on this third touch, nikachukua. Hebu tuone sasa ka trend yetu ilivana trade yetu, tuangalie assuming. So inaenda tu perfectly hivyo, hata sasa nime extrapolate tuseme hadi somewhere out there. Ndio hiyo. Si mnaiona? Can you see that nini? So for me, can you see this middle line? Sitaki kufanya editing huko kwa nini. And then mimi nakuwa na shida ya macho, so sitaki kuitoa hivyo, itaniumiza macho. But I hope you see hii middle line. Hii ndo nilikuwa inajiletanga tu yenyewe inakwanga hapo. So hapa ndo niliwaambia ni take profit 1. Kama ulikuwa umelong hapa chukulia profit hapa. Kama ulikuwa umeshort hapa chukulia profit hapo. Sawa? Sawa. So, mnaona? Sawa. Siko side ya comments, so wenye mnauliza maswali msishtuke, mbona si nini? Si wajibu. So quickly tuangalie. So tuko na trades ngapi? Trade yetu ilikuwa imeanzia, tulikuwa A B C. So tulikuwa tunaanzia hapo. So mimi nililong, nikachukua profit hapa, and then nikasema aje mnaweza weka hadi hapa, but si lazima. So mimi okay, unaweza ukijisikia kuchukua, but mnakumbuka concept ya Fibonacci. So for me I prefer ifike mahali hata kama si 50, but ningechukua tu bado it's okay, but according to me inge take time kabla ifikie. So I prefer kuchukua take profit, ningoje nione what will happen, and then I see. So unaona ilifanya aje, ilikuja ikarange tena, so it's a range within a range. Ikarange tena hapa katikati, haikufika kwa huku juu kwa edges, ikashuka. So kuna mtu maybe aliona haya akashtuka, but it's okay. So ikashuka, sitaki kuwasumbua akili, but sasa hapa ndo order flow inakuja, game ya order flow inakuja. So ikuje chini, venye ilifika chini ikatoka nje. Okay, unaona? Ikatoka nje, then ikarudi, ikaretest hiyo range, ikarudi. Then ikafika, haikuguza, but ilikaribia. Then ikafanya aje tena, ikashuka. Then ikarudi kapanda kwenye nilikuwa nimeweka take profit yangu huku juu. Of which ingekuwa ishaguziwa hapa. Si mnaona ilikuwa somewhere, kani ingekuwa nimetrust ingekuwa imechukuliwa somewhere hapa. But unaona ilikuja ikatouch range yetu hadi huku juu. Then sasa actually inafaa kuextend tena. So hapa tuko na trades ngapi? So according to mimi, hapa tungekuwa na trades ngapi? Tungekuwa na hii 1. Kani ingechukua hizo 50 take profit 1 ama hiyo 50% ni 1. Then 2, because ningeona imeanza kurange, nikianza kurange unajua inataka kureverse. So maybe 2, but when ni complex, so msichukue, take it at your own risk. Then 3. Unaona? But for me ingekuwa 3 and maybe sasa 4 and then sasa 5. But si perfect. So hapa ningechukua trades 3. 1 2 na 3. Juu itatoka nje, ilikuja ikarudi chini. So zenye ni mzuri ni 3. I could have taken 3 trades hapo. Sasa yeah, so acha tutafute sasa ya katika. Tumetafuta ya downtrend, tukatafuta ya uptrend. Sasa tutafute range ya katikati. So umeelewa ranges na nini? Actually ndio hii. Afu mtumiange body. Like mtumia a body of the candle, like end of body, see wicks. Jaribini mtumie body. Acha niwatafutie, because tumemaliza actually. Tumemaliza.
Because the other ndio mjue breakout, to determine to determine the nature of a breakout and to see whether it is a true breakout or not, or a false breakout, you will need you'll need to use things like order flow. Like you'll need order flow, na nimetoka kuambia before, you'll need order flow. Na kwa order flow kuna volume, kuna the normal volume ya nini, you can use that if you know how to use it. But then kuna hizi vitu zinaitwa deltas za exocharts, na the other charting softwares like exocharts and ATAS kuna delta na open interest. Hata volume iko huko. So I think class yetu imeisha, practical examples. Maybe sasa nichukue maswali leo, sikuwa nataka tukae sana, because this is simple, but it has some what is the major risk with it? Actually trend ilianzia huku, ilianzia huku nyuma, but haina shida. So nataka kuonyesha nataka kuonyesha nini? Kuna kitu nimesahau kuambia, na sitaki so bas, mnaona hii nimeipata guy, hata muone. So I needed to tell you something guys, kabla niingililie this horizontal nini. I needed to tell you guys, juu hapa kuna range ya sasa ya sideways ya hivi. So wacha nirudie. Generally trading the break of a parallel channel in the overall trend direction yields better results. Alafu you should be aware that the partial rises or declines that do not complete a full rotation, venye nimetoka kuambia hapo mbele hapo before, that don't complete a full rotation within the channel are a high sign of weakness. So mkuwe careful about that. I think kenye nilikuwa nafaa kuambia ni nitwaje, how to know that it has become weak, like how to know that trend has become weak. I think that is what I'm supposed to show you, but before I do that nataka muone hii. Sasa hii ni range moja, but haina touches za maana. Actually it has, ndio hii. So niliona hiyo, ndio hii. So one touch na hii another touch. Naona. So trade yangu ilianzia hapa, nilinotice hii imeguza hii, then ikakuja, probably hapa kutakuwa na range. So nikakuja nika extrapolate ndio nione venye itaenda. So si unaona okay, tuseme nilifikisha somewhere hapo. So unaona range yetu, the reason why nilikuwa nawaambia wase you need to take 50% kwanza, usikose kuchukua 50%, is because most especially for the higher time frames, mara mingi haifika, si hata haifikangi, but it would the high chances it won't fika. Okay, what am I saying? Like it will be careless for you to ngoja profit ifike ukujunge ngoja sana. So unaona ilikujia kwa hadi hiyo nyingine mliona kuna some instances haiku nini, but ilikuwa inafika hiyo 50%, hiyo midline hii ilikuwa inaigonga vizuri sana mara kadhaa. Inagonga inakuja chini, inaigonga inakuja chini, unaona? So what I'm trying to tell you, ukiona hii sasa kama hii ilikuja ikaguza, yes this is a range, but na nimetoka like 1 minute ago nimetoka kuambia mkiona haifiki huku kwa edges, inamaanisha it's a weak sign, like it's showing that this range is weak. So one way to know that the range is going to end very soon ni vitu kama hizi inaenda kunini, but sisi hatujui itaisha iende which direction. Hiyo yenye itakupea hiyo confirmation ni vitu kama open interest ama volume ama delta, which in general zinaitangwa nini, order flow. Sisi tunaitanga order flow. Sasa I hope hiyo imesync, mnaona? So hiyo 50% mkiona range yote, tafadhali msingo chukueni hiyo 50 ama chukueni take profit on the midline, ekeni profit yenu ikuange hapo, msingoje practice ni na hii, then later mnaweza nini. Sawa, I hope I've made it clear. So mkianza kuona weakness kama hii, mnajua range yetu imeanza kuisha, na hatujui kama itaenda juu ama kama itaenda chini. I hope we make everything clear. Sloping channels are expected to provide continuation of the initial trend and vice versa. Higher, I want you to remember something I had told you. For the trading channels, you'll need to use the lower time frames, and you can
that is from bottom to top, ama top to bottom, but you have to take 50%, take profit first at the middle, and vice versa. Unaona? Take it at the middle, and like uchukue kama ni long uchukua 50, kama ni short uchukua 50. But with easy day trading you have the luxury, like unaweza ukijisikia unaweza chukua the full nini, like unaweza chukua nini hapa hadi hapa, although itakaa kama whatever will happen in the middle hatujui, unaweza chukua for lower time frames. Na nataka mnote somewhere down the time frame that I'm talking about for the trading is 5 minutes, 15 minutes, sana 15 minutes na 1 hour. Hii kombamuko imetoka wapi? 15 minutes na 1 hour, between there. So inaweza kwa 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, hata sometimes 5 minutes. Unaweza itumia hiyo. But make sure umechukua take profit 1 as the midline, alafu inaweza fika the edge of the opposite edge of that parallel channel. Number 2, swing trading. Swing trading or long term channels are zinaitwa swing channels actually. Swing channels ama long term channels which are used for chani gongi kwa sitaki ionekane YouTube. Ndio ionekane what am I saying? Nimeanza kusinzia, sijaanza kusinzia. Hebu niwaeleze. For long term channels ama swing channels ama channels that can be used for swing trading, they are used a bit differently, whereby the midline is generally the full take profit. What do I mean? Ukienda kwa longer time frame, that is 1 hour, unaingilianga trade ngapi? Kama ni 1 hour, 2 hours na 4 hours for swing trading. When you see a range on those timelines, usijaribu kuchukua full, like usijaribu kuchukua edges, like kama ni long uchukue ati hapa ndio entry, hapa ndio take profit. Hapo the rule yenye unafaa kuweka at the back of your mind, take full profit, the whole profit. Usi TP1, si take profit 1 ama nini, the full profit chukua it at the midline. That's it. Malizana na your trade. Ndio story kila mtu like, ndio ni understand. Kama kuna mtu akona swali anzeni kucharishia maswali because namalizia. Mna like too, so simfikisheni 5k. So as I wait for questions, it is very important to be aware that volume can decrease as the channel continues. That is another way. Kama uko na hizo order flow sasa ndio nimeanza kuona kwa ile tool ya volumes, mkianza kuona iki decrease, so hapo ndio inakupea confluence. Actually the only thing that can give you confluence when it comes to trading channels inakuanga hizo ma volume, ma delta, manini, ma open interest. Sawa. So in this case mkianza kwa watu wengi wanatumianga volume because maybe they can't afford those softwares. So when wanatumia volume, mkianza kuona volume imeanza ku decrease. And what do I mean volume? By the way, watu wanaweza kusa kujua volume ni nini. Ama ni so acha nitaonyesha volume later. Tafadhali nipeni chance. Nimalizie hapa nitawafunza maybe na because it's a whole thing, it's a whole new thing. But what I mean ni mnaona kwa tuseme kwa Bybit ama kwa Binance, huku chini kuna kwanga na tu vitu tunakwanga hivi. Turefu tudogo. Msimshaiona hizo vitu. Kama mshaiona hizo vitu hapo kwa Bybit, hizo ndo zinaitwa volume. Sawa. So mkiona zimeanza ku decrease, mjue hiyo trend inaenda kuisha. That is what I mean. Kwa wengine mnatumianga kwa trading views, inakujanga hapa, mnaziweka sideways. So mkianza kuona imeanza kuisha, so that is a whole topic. I'll teach you later. Sasa, okay. Then, it is also important to look for an increase in volume upon breakout and monitor order flow so that you can see the possible derivation. Because inaweza kudanganya, unaweza fikiria mmemaliza but inaweza kupea kijileta. But hiyo kuangalia order flow itakwambia sasa hatujui trend ikienda inafaa kwenda wapi. Kwa watu wenye ni smart traders, wakimaliza kutrade wanafaa kungoja, mnafaa kuchill. Si ati mnachukua one trade after another. But kuna mtu mwenye sasa kazi yake ni kungojea, ana anticipate the direction. So yeah, market hii nini range ikienda kuisha, anajua hapa kuko na order flow mingi. Hapa manini malongs zimeanza kuchukuliwa, so anajua sasa tunaendelea kwa uptrend. Hatuendelee, si unaona hapa ilikuwa downtrend, ikarange, consolidate. But then there was a chance that ingeenda chini, but jua alitumia open interest, yaliamua kuendanisha na the long trade. I hope it makes sense. Ebu like me kama it makes sense. I'm almost done. So the main thing that you have learned today ni nini? Tumelearn that parallel channels help us to define tradable ranges early on.
tunazikatch mapema, then at least tunapata 1 to 3 trades tunatoka, si ndio? Number 2, they can offer strong additional confluence for any technical analysis. So you can use it with, because they will appear a number of times, zitatumika sana, like zitaonekana mara mob, so they can provide good confluence, or you can just trade them themselves, but its own confluence ni order flow. Kama unataka kutrading ranges, unaweza tumia order flow, cause unaweza jidanganya tuna trade range, my friend, hujui ni wapi inaenda. Ukifikiria inaenda juu, shatolewa ishaenda chini, si ndio? Na niliwafunza hiyo in the beginning of the in the beginning of this series. Niliwaambia you need confluence and you need confirmation, and one of the ways we use is tools like ATAS and XOCHAS, but hizo zisiwa stress. Finally, hata nirudie the main thing, it is important to monitor order flow on possible breakouts to differentiate true breakouts from false breakouts. Sasa, so kuna zile breakouts kama hii ilikuwa false breakout. Sasa, so kuna kitu moja sikuambia, but I think mnaweza nini, acha tu nichore. Just a moment, I just draw it. Niko na notifications mingi ajila. Haya, kukana. So, kwa watu wenye kuna watu wanajua about flags. Acha tu nizitaje. Flags is a different topic. Ni one of the zinaitwa nini? Flags zinaitwa ni kwa watu wenye wanapenda kuchora I don't know. So flags basically ni market inawezanga enda hivi iende sasa kama hiyo yenye tumeona, so but haiko hivyo, so inaweza enda hivyo ikuje iconsolidate. So hii sasa hii ni flag, then hii ni uptrend ikakuja, then ikapanda ama ikashuka, but sana ikapanda, but hii inaitwa correction. This is called an impulse, this is a correction, ama hiyo consolidation then impulse, market ikaendelea kwenye ilikuwa inaenda, but acha tuite tu flag. This is a flag. Kuna wedges, kuna flags, wewe wenyo hizo ni vitu tulikuwa tunalearn. Hebu pigeni makofi. Si makofi nashindanga nikisema. Hebu like ni tap ndio nione at least siko peke yangu, sijongelesha peke yangu, although ninajongelesha peke yangu. Anyone liking? Leo kuna mtu ameni gift na venye nimesimplify, leo nimewapea very simple concept. So mnaweza enda mtumie sasa Fibonacci pia kutry hizi vitu. Sasa and maybe I layer for you, maybe I'll try to layer for you, sijui kama mko interested. So kuna flag inakaa hivyo, kuna flag nyingine bado ya uptrend inakaa hivi, ni kama flag inaanguka, unaona? So hizo ni za uptrend, then kuna za downtrend. Hizi ni za uptrend, then ikaendelea hivyo. So kuna zingine za downtrend. Unakumbuka nikiwaambia market inaweza enda hivi chini, inaweza enda hivi sideways ama hii. So sasa tuende the other way around. So the other way around ni market inaweza teremka, then ikuje itengeneze ka range hapa hivi hivyo, then iendelea ama ipande. But sasa kama hii example ni hii yetu, unaona ilikuja ikashuka, then ikatengeneza hiyo flag, then ikaenda kwenye ilikuwa inaenda. Ama market inaweza kuja hivi iteremke, then ipande, sema hivyo actually, chanichore vizuri, iteremke, then ipande, then iende kwenye itaenda, ama iende hata juu, you never know. But yes, ni flag. So ilikuja hivyo, unaona? So unaona what I was telling you. So market can go side hata within its own trend ama whatever. Markets always go sideways, they go downwards, downtrends ama uptrend. So unaona hii ni kwenda juu, like hii nini inaenda juu, hii inaitwaje, hii channel inaenda juu, ama hii consolidation area inaenda slash channel inaenda juu, slash range inaenda juu, hii inaenda chini, na hii inaenda sideways. Unaona? And that was the introduction I gave, nakumbuka kwa class 1, si ndio? Sami, I think nimemaliza. Kuna mtu akona maswali? So mki-identify flags. Kwa watu wenye mnajua kutumia flags, si wedges, flags. Ndio hizo. Zinasaidia ku-identify nini. Sasa mimi nimemaliza. Kuna mtu akona swali ndio tukalale. Sasa ni saa 5:30.
I hope I've helped you guys. Najua nimechoka pia mimi leo. Sitaki kuongea. I don't want to talk without knowledge. Hiyo drawing haionekani. Hii oni venye nimeweka hivi, but mnaweza nini Fibonacci. Ati Fibonacci. Sorry, mnaweza chukua hii parallel channel. Hii mkuje mchore. Hebu tuchore another one as we wait. Any more questions? Kesho by the way I'm supposed to wake up early, so you need to go to sleep. Mwenye akona nini? Akona swali? Just a moment. Na hii range ilikaa sana. So, hebu tuone kama tunaweza edit. Mimi yangu sikuwa nimeedit, so first of all, naweza thicken hizo lines zikae nono, zionekane nimezithicken. And then mid range, nataka akape mid range. So, unaweza iweka hivyo. Si lazima ikuwe na hiyo nini, unaweza itoa ikae hivi. Actually watu wengi wanaikanga ikae hivyo. So mnaona hiyo line ya katikati? So actually ikeni ikae hivi. Kwa watu wengi wanapenda zikikaa hivi, ndio ziko more clean. Na kuonesha tu hizi ni ka horizontals, but sasa they are parallel to each other. And then katikati kuna hiyo midline yenye tumesema mchukange profit hapo. Hebu tuangalie kama kuna setting. I think those are the only two settings. Ile mnaweza iweka according to venye mtaiona. Acha nirudishe tu ndio isiklata. So inakaa hivyo. Haya, so what are that nini? Because it's just a simple tool. I doubt iko na anything else. Hii mid unaweza iongezea ikue dotted, ama uongeze thickness, ama change color, but thickness acha tuweke ikue thick ndio watu wengine waone uko home. Mnaiona kwenye nasema mchukulie profit hapo. Hebu lakini by the way kama mnaona, so you can play around. Msiogope kwenda kwa settings. Kwa hii msiogope, si kama Fibonacci. Ile ni settings za Fibonacci. It's okay. You can play around, you see how it will help you. Kama hii midline range mnaona nimeithicken. So all you do, you just nini that you highlight your tool, your whatever kwenye umenini, unakuja hapa kwa settings. Unakuja unaweka kautaki background, unatoa all together. Then unakuja hapa kwa nini? Kwa midline. So unaona channel ni so unakuja unasema unataka dotted, unataka line, unataka dashed, thickness, color. Kama unataka ikuwe color orange, ndio hiyo ni color orange. Then unakuja where is it? Thickness ni huku chini. Mimi acha nione iko better. So it's okay, it's perfect, ndio hiyo. And you do this. So kazi yako itakuanga by the way kuzitafuta. Like for example now, acha tukuje to the most current place ndo mpate context. Sorry. Tuko karibu kumaliza same sijali. Wenye mnasinzia tuko karibu kumaliza. Sasa tukuje kwa hii aka trade yetu. Sijui kaliendelea aje. So mnaona hapa hivi. So ikifika hapo, unajua although itarudi chini, iko likely kurudi kuendelea ama kwenda range in ranging, like it's likely to be itaanza sasa ku range. But isha pita by far, itarudi to confirm that it is resistance, but ita behave in some sort of way, because tulikuwa tumechat in 5 minutes. Hebu tuone how 5 minutes, 5 minutes how it behaved. Si unaona iligonga hiyo nini then, but this is a nice one. Hata tuku take time, hata ijamaliza, I think imemaliza 2 hour since i hit hiyo nini yetu. Haya sasa kama kwa hapa sasa range, hapa kuna range na tutaki kuforce. Hii market ilikuja tu definitely hivyo. Ilikuja maybe sasa juu imesharp toka. Hebu tutaona asubuhi muangalie kama in the 5 minutes na 15 minutes. Angalieni from now. Sahi
Mtaangalia asubuhi kama ita range hata kama ni kidogo kabla iende kwenye ilikuwa inaenda. So range yenye nimeona hapa for example haiko valid. Juwezi sema no, it's not valid at all. So ukiona hakuna unaacha, unangojea, unatumia other things. So kama hapa mtu mwenye alikuwa sasa maybe hapa alipata opportunity. Cause ndio hii. Nilisema kwa body, mnakuja kwa body. Alikuwa tuseme nini yake inafika hapo. Then akakuja akaekelea hapo. Tuseme alikuwa amenotice ya juu market ilikuwa imefika somewhere here. Alikuwa anatradia I hope mnaona alikuwa ameanzia kutrade hapa, like market ilikuwa imefika hapa, then akaona touch. So si alifikiria afanye nini, a short, but then ika break out kutoka kwa hiyo range, but asi give up. Si unaona market ilijirudisha tu yenyewe ikapanda. So hapa alipata ka trades, akupata mingi juu hii na ile take time, but alipata at least trade moja. Kama angechukua profit hapa ni sawa, venye ikakuja ikaretest hapa, cause hapa walikuwa wameattempt but haikuwork. So unaona angechukua hapa ama full, cause ni 5 minutes. So venye unakumbuka nilikwambia kwa 5 minutes you must take half if midline, and then take profit 1 and then take profit, now the full profit hapa, na ikipanda hivyo, and then hapa ilikuwa na bahati. Hii ni ya kubahatisha cause iliguza but let's see kama iliendelea. With time iliendelea. Hii maybe ili take some hours ikaguza. So hapo unaona juu ina struggle, unajua range yenu imeisha. Sawa, I hope it makes sense. I hope I've helped somebody. Naona watu wameenda kulala. So guys, have I helped you? Any questions? Any questions? Sana about this topic. Acha nimetoka huko. Leo nimebit. Kesho mnataka tuongelele nini? Sitaki kuwafunza kitu technical. Tusome psychology ama tusome risk? Risk ni technical. Mnataka tusome nini kesho? Ama tupige story? Ama tu chat? Like tufanye analysis, tufanye TA kesho. What do you want? What page? Can you become our mentor? Highness. Ulikata ulifeeling ile hapo kwanza? Lakini tufikieni 15k. Can you be? Yeah, I can become your mentor, but I don't have the time. I told you guys I have a day job. So, nitakuwa confused. Like nita overwork. Yet I can help you right now. But if you want, I told you guys, and then you feel kwa profile yangu ya Hustle Hacks, you make a link tree. So go there and just fill. But if you really want me to you just go there, mniambie how you'd like assistance. Naweza schedule several of you nichukwange inaitwaje Google Meet. Naitwa Google Meet niwamente. Pair hii inaitwa S&P 500, but I trade several pairs. Hii ni S&P 500. Yes, tunaitanga yes. Hii mini futures naitwa ES. Hii inakuanga correlated na BTC. Like if you've never known, hii inakuanga ni kama copy and paste. Sijasema ni copy and paste, but ni kama it has very high correlation with BTC. Hebu nionyeshe. But the guys lakini zinafanana na BTC behavior wise. So tukitafuta channel escape kidogo. Si memorize venye inakaa. Hebu tuangalieni BTC. Si mnaona? Nenda kubehave kama BTC. But nini ya hii ni trade ya nini? Ya earlier today. Hii ilishachukuliwa leo nilianalyze BTC morning. Yeah, so you see how it behaves, like they are almost the same but sati all the time. They are almost, but leo yes iko different, iko special. Today it's special. Something maybe has happened to either BTC ama yes something. But they normally move you can copy paste your nini, you can copy trade per se, but they are almost similar. They have correlation. How do I explain correlation? Zinafanana, in short, zinafanana. Basi kila saa. Kaleo si, but zinafasimana zimefanana kidogo. Butone yes. Almost. Anyway, yeah, this is yes to Butone Euro USD. GBP, JPY. These are the ones that I trade.
Okay, unaona hii sasa, hii volume yake haiko. Japanese yenyewe amelala na market ya GBP imezimo. So okay, hope ita nini. I think I took this trade. No, did I take this trade? But it's still safe. Hii nimeipata juu nilichukua 50 na nikachukua hii bado, so hii nimepata moja. Ile yes tuli nini live na nyinyi, si mnaona bado kanasonga. So most likely hapa market mta observe tu, mtaniambia findings zenu. Hapa ita consolidate. Most likely ita consolidate. So okay, sawa. So there's a lot, but there's so much in trading. But mtakuwa mkurealize ni nini mtajifunza. Mtakuwa then unaweza kushangaa mbona sasa hii, mbona siko hivi. But inaitwa backtesting. You'll have to teach yourself majority of the things. Midweek reversals na iko kwa support 400. Nani sikuelewi? FJF Don. I don't know, maybe you're answering someone. Lakini guys, tufikishe 15k ndio tuende tukadose tafadhali. Tuko almost nimewafunza parallel channels. Yeah, and then guys, come to my YouTube channel. Find all the videos. Continue subscribing. Thank you. Just come here. Say you guys you are 20. Please kila mtu. Please like 100 times. Like that. I wish ningekuwa nina like kwa like zangu. Ningekuwa na like midweek reversal. Okay, sijafika topic ya reversal, but sijui kanifanye na iko kwa support for I think mnabonga na mse. So reversal by the way, it's a bit nini, so itakuja maybe later. It's a bit, but it's not that hard. Kuna watu by the way wanapenda kukua na one strategy and they stick to that one strategy forever and ever, amen. Like trade that way forever, but it's good because wata backtest, so watakuwa pro at that one thing. So mimi nikiwafunza leo, jana niliwafunza kutumia Fibonacci. I told you it's a tool. Juicy. Then the other day nikafunza my main, it's swing failure pattern, because I like them because they're almost always perfect. No, nakushow for SPY. That's why it moved up. Oh, the reason why it's different. Yeah, I'm wondering. Nimeangalia sasa inashangaa mbona it's different. But see, it's true. It normally has correlation with BTC. They are all like cousins, some are siblings. Like zinakwanga zimefanana. Okay. Now I get. Thank you. I didn't even know. Oh, I was telling you guys, there are so many strategies. Like Kalen mafunza parallel channels. Kuna mtu kazi yake ni hiyo parallel channels. Ameiva, amebacktest, anangojanga tu hizo. He doesn't even care about anything else. But of course, you will always need what? Confluence. So afadhali ujue how to find confluence na niliwaonesha. So I told you one thing ya kusaidia kufind confluence ni nini? Fibonacci. So your strategy, kama hata uwezi kuwa na confluence mingi, chukua tu hiyo Fibonacci pekee. Hata usichukue vitu zingine. Ukiona nini range yako ama uone consolidation area, kimbia chukua Fibonacci na maybe some horizontals. Aya. Ndio ubackup sana for ranges. Nimetoka kuambia mtumie nini order flow. Hizo kwa watu wenye mnajua kutumia volume, tumieni. Kuna nini? Zinaitwaje? Nimesahau tena jina. Akina volume, open interest na delta. Wenye wanajua kutumia Excel charts, tumieni hizo. That's what I'm saying. Na mzidi ku like. So turudi tu kwa nini? Ini haya kuna nini, but inaogopa actually. Kama kuna kitu naogopanga ku trade, niliwaambia ni gold, it's highly volatile. Tulifanya hata hapa juzi. Ndio niliwaambia mrecommend nini I look for you, I test out. Was it Fibonacci ama it was swing failure pattern? Yeah, I told you guys to nini mka recommend. But it was okay, ili work pia. But sasa the other one that I normally fear ni hii. But hii ukimaster, hii naipenda juu ya news pekee. Actually night trading tu time ya news. Hizi akina CPI na hizo takataka mingi. But let me just draw a Fibonacci line. We see how it would have played out. Unaona venye nini? Siwadanganyi. So kama mtu alikuwa na trade hapa hivi, angekuwa shakula na ni 5 minutes. Kama nianze time I need to backtest. Kabla nichague a particular pair, I normally backtest it. Like several times ndo ni find a perfect. Sisi ni beginners, mnatupeleka pole. Correlation yao isn't that welcome na US30, so we might get a pullback to 4,000 then up to 40-50. Okay, sawa. So I won't watu wana complain. So let's just fanyaje? Yeah. But normally nini ya tia
ya BTC na S&P. Hiyo yes inaitwa S&P 500 kwa watu wenye hawajui. S&P 500 features ndio hii yenye tuliona live iki workout na tukaianalyze, but so most likely venye tu anasema so alafu mtakuja kuona it's very fun by the way. Sijui kama kuna mtu alininika. Unajua juzi kuna mtu alikuja akaniambia actually live haikwenda sana, akasema trade yake iliwork kwa kutumia, actually alitumia ilikuwa swing failure pattern na liquidity. So nilikuwa na expect watu wengi watatry out Fibonacci hakuna mtu alisema alitry. Naomba nyinyi mnataka kwanza theory then mfikirie ndio ufanye practical. Hebu anzeni juu nataka tuanze Monday, God willing tutakuja kufanya kuingia trade, kuonesha venye especially watu wenye hawajaingia hata trade hata moja in their lives. So tufikisheni 15k tafadhali, fikisheni 15k likes mbio ndio tumalizie. Kama kuna swali lingine beginners nitapeleka vizuri. Nimekwambia uende kwa nini? Go to, what is it called? Go to my Google Forms. Iko hapo kwa Linktree. And fill, nitaku-email what you can do. Nilisema sitatengeza Telegram. Unaona make it hard, so watu wengi hata kukuja. Like the people who filled that form wajafika hata nini na venye watu walinichocha hapa. Tengeza Telegram. Only like 25 people came. So like please like I think you need to, okay, mkitype no like zikuwe more zinini fanyeni hivi like like hivi sati no like fanyeni mkini watch hivyo tu like hivi mara mingi mtaziona zikiaccumulate. Kuna mtu anaweza experiment. Nataka tu tufikishe 15k leo, hata tuna goal kubwa hivi. Nikiwaambianga mtap ni hivyo ndo namaanisha like just do like that. Hivyo yeah, like that ndio iko easy, ndo msichoke fingers. So utajipata kufanya hivyo usha like 200 250 hivyo. Mtanotice hapa juu zinaji so kiangalia huko juu mtapata ni 200 100 hivyo just by. So tap guys, like that is the only, I think that is the only gift you can give me. So I think I'm done. Any more questions? Kesho mnataka tuongelele nini? I have no idea. I don't know what to teach you guys tomorrow, because everything else that I know is a bit advanced kidogo. Mnataka tulane what's your main strategy? Nilisoma curtain trading psychology, please. So we can cover trading psychology. Any other recommendation? But mjue trading psychology is a very broad topic. Kami nilifunza trading psychology in 4 classes. Like nilifunza, so it's a bit broad, but nitai simplify to you as much as possible. I'll compact it in one live. Nitajaribu ni information yote nimelearn so far niweke kwa one live. So I think that's a good deal. So jaya story kila mtu like na make sure amekuja. Lakini siwezi hata maliza. By the way unajua psychology is very broad. Actually it carries majority of trading. Na bado nilikuwa na feel sijalani enough. Because a lot of traders, acha niambie, kama kuna mtu amewahi watch Billions, ile show ya ile msee wa hedge fund. Unaona anakuanga na nani? Anakuanga na psychologist kwa ofisi. Mshajiuliza, alafu alikuwa anashinda kienda hapo. Sijui kama umewahi watch Billions, hebu ni Google, labda mjai watch. It's a nice series about hii job yetu yenye tunajaribu kulearn. Inaitwa Billions. So kulikuwa na dem hapa, huyu actually ni huyu ndo alikuwa psychologist wao. Alikuwa anadeal na psychology because trading requires, so what I'm trying to tell you guys is you need to master your mind when it comes to trading. So hiyo hata nikiweka kwa life moja it's not even enough. I won't even cover a third, even a tenth of what is supposed to be known. But hizo zingine mnalaningi with time, but I'll try my best to teach you as much as possible. So isiogopeshe vile. Come on guys, amfikishi 15k. Sawa. So kama haujenda, what's your trading? Oh sorry, my trading strategy. I think you are new. It's like I have difference. So sometimes my main strategy is normally swing failure pattern.
I like using swing failure pattern because it's simple. Alafu mimi napenda simple things. So I use it. And then I like to use it with Fibonacci. And then, so the Fibonacci retracement. And then I like to use it with horizontal levels. So kukona weekly, daily, monthly, those levels, those key levels. So hizo ni ma confluences zenye nataja. And then and then I have different setups. Like I have different strategy for different things. Sasa kama hii parallel channel, simnaona strategy yangu ya ranging. Simnaona actually acha sijai ninaonesha hizi vitu. Ebu like I'm like it's not a fair deal. Me, my only deal that I'm asking from is you to get to 15k. Just that. Anyway, you see my ranging when nilikuwa nawaambia, this is my ranging setup. So ndio hii parallel channel. Si mnaiona? So Fibonacci has to be there. Then liquidity grab zones. Open interest niliwaambiaje from start of the range. Volume and delta. Order flow. Hizo mbili zinaitwa order flow. Hizi zingine ni very technical, achanini nazo. But basically this is what I have a check. Also hii inaitwa checklist by the way. Hii inaitwa checklist. So what I do is kuanzia hapa kwenda juu. That is my main thing. Hii sijawaambia but achanini na isashtue. So yeah, basically it looks like that. I have a setup for different things. For different things. So hiyo ni arranging. Sasa kaya arranging, ile siku nitataka ku trade ranging, najua directly kenye nafaa kufanya. And then sasa kuna the normal one. Yenye hii ni trade ninaona ndio hii na siwezi pita na nimeona swing failure pattern, which is what I normally like most and I see most. That is what I use. If you understand what I'm saying. So I may think I'm done. That is my general strategy, swing failure pattern. That is I think my general nini. But market structure now comes in to show me, because you really need to know the move, like the trend, like how the market is moving. Actually that is the most important thing. Tuonyeshe bana, tuonyeshe nini? Ama tuonyeshe order flow. Hebu tuonyeshe order flow. Si sahi, akinauliza maswali technical, nita nini watu. Acha nitaonyesha next time yake. So kesho tumesema tunafanya nini? Acha tunacho ni saa 6. Siku hizi tumeamua kukua watu which books can we read about psychology? Psychology Trading in the Zone is a good book. By Mark Douglas. Wait. But Mark Douglas anakuanga mnoma. Hebu endeni YouTube mtafute hii video. Hata mnaweza anzia na Trading in the Zone. Mnaweza anzia na audiobooks Trading in the mkifanyanga job, maybe just listen to it in the background. Trading in the Zone. Na niko na trader mwingine mnoma anaitwa wa kitambo anaitwa Mark Douglas. Kuna interviews za Mark Douglas ni poa actually. And they're just interviews. Where are they? This guy is the one aliandika hii. Na hii book a lot of traders wamesoma. Like imewasaidia sana na psychology. Endeni mtafute hii video. It's 1 hour 45 minutes. This one. I hope you guys are seeing. This one. Mark Douglas Trading Psychology. I just joined. What website or software do you use for order flow? Exochat na Atos. Tufikisheni 15k tafadhali. Yeah. So mtafute hii video. I think it's more simplified. Then you hear the opinion of this guy. Then mnaweza kubuy, mnaweza enda sasa kutafuta hiyo book. Hiyo book mnaweza chukua audiobook ama muibuy kama, but Kenya nimeitafuta, Kenya sijaipata. Unless mbuy from Amazon. Kama mnataka to buy na nyinyi tunaweza order from Amazon, tuileta to distribute all over. Au kwa watu wenye wanataka to ship maybe from US ama UK, and then you can just tell me the trading books that you want and then you can buy together. Wow, I use Exochat too. Okay, so unatumianga Atos so okay, so guys, are we done? Sawa, Trading in the Zone. Hata mimi nataka kuibuy ni venye sasa
sina nini. I think yeah, we'll find a way. Nilitry kuorder through nini, nikamwambia waitoe US waleta, hawajaileta hizo mabookshop za Kenya. So me what I do, I just listen to the audiobook, but I prefer reading. Can I see your templates? I don't have them here, and I can't just show you. So you have to download them. If you want the templates, tafadhali just kuna hiyo form ifill, nitajua venye ndakutumia. Okay, sawa. So 15k tumebakisha 1000, kila mtu 1000. In the meantime, can we pray? We go and sleep. Ni midnight on the dot. Ni 0.00 0.00. So let's pray. Mwenye anaulizia ExoChat, manza diumbo zimeanza kuja. Haiko kwa hii laptop. Sina hiyo setup kwa hii laptop. Ukiangalia hii, it's a very beginner one. So yeah. So it's not even in this laptop, it's in the other one. Yeah, because of time, niweke tu hapo nitakutumia my templates, ama I'll just show you next time. So see, we finished. Mnaona kanini ketu kanakuja. So it means this was a very strong level of resistance. Yeah, level of resistance. So inaonekana market inakuja to prove the point that nini. Actually, kama hamja understand anything else, kwa hizi tumefikisha 5 classes so far, that's so much knowledge. Kama hamjaelewa anything, please take advantage of swing failure pattern and my mind was drifting. Swing failure patterns and Fibonacci retracements. The way I taught you, and then sasa add up on that. Kuna channels few, si mingi. Actually ukienda kwa YouTube, Google, search hizo videos zinakuanga very complicated and different from what I have taught you to some extent. So what you can do, kuna channel inaitwa Toros Crypto. Toros Crypto ame explain almost, I think pia alipitia CC, because his way of thinking is like mine. I found him to be easy. Actually, kama saa zingine ninakuanga nini naendanga tu kuangalia trades zake ndo confirm we are on the same page, of which we normally somehow are sometimes. So yeah, kama anaitwa hivyo. Then of course nikamwambia sasa CC champions, nikamwambia ndio kwa Toros. He's not big. He's not actually very big, but he's good. Excuse me, I'm watching. Like I just watch him for fun, because it's like we are thinking the same. Like I like seeing people who think this guy. Yeah, but I think even yeye alikuja to CC then akatosheka, like akasoma sana akatosheka. Sawa, so we are almost tumebakisha tuombeni tukalale. Okay. So kuna mtu alikuwa anasema nini inaitwaje, kuna ExoChats na ETA. So shida ya ExoChats siku hizi naona kwanga kwa Discord yao watu wameanza simu inaisha moto, watu wanaanza kucomplain cause imeanza kukuwa na issues za kulag. So watu wengi wameanza kuhamia ETAs, but msihame yet. Maybe it's some technical thing, maybe they'll rectify, cause at the end of the day imetusaidia sana as traders and they've done a good job, but maybe it's a permanent issue or not. But imekuwa na very major issues. I don't know if you guys, when mlisema mnazitumia, I don't know if you guys used it. Like I don't know if you guys have used it, have noticed. Sijui kulikuwa na nani alikuwa amesema anatumia ExoChats. It's a bit sluggish. So nini inaitwa ETAs now is like it may become dominant. Like actually ETAs is not that old, and I think you can get free trial. You can use it for free for a while, so you can go and test it out. Okay, yeah, today it had problems loading Binance data. So like imekuanga hivyo for like a month, imekuwa kidisappoint watu. But I don't, niko kwa Discord yao na sijaona wakipeana tangible solutions. I don't know what's wrong with them. So for us, we'll just wait and see, and then maybe we just endelea with it as. So I think tumefikisha 15k. Sasa hicho watu wamebeat mwenye mnafanya analysis za usiku. I wish you all the best in your trades. Yeah, kesho tumesema tutasoma psychology.
since this is a beginner thing, at least equal fair for beginners, because my experts, you guys know a lot, so let's give beginners a chance. If you maybe unaweza taka kuanza kufanya demo ama you'd like to start practicing, you can go and take, kama ni kuna watu wanashinda si recommend, but what I use ni XM ya forex juu it's nice, but pia it gives good bonuses, alafu you can have multiple accounts with them. Number 2 is Xness, but anzieni na nini ndo mpate, ndo mtake advantage of the bonuses. For crypto ni Bybit. I like Bybit, but because money po no Binance, tumia ni Binance. Nimeweka hizo links hapo kwa Linktree, you can go and support me. Yeah, I think that's it guys. Mwenye haja subscribe, kujeni mnisubscribe kwa channel yangu Trader C. Nimeweka hizi lives zote hapo. And yeah, I think we have good progress. Wenye mmekuwa kutoka kitambo mmepata benefit kweli. Have I helped you well enough? Alafu this lives will be sped up times 1.3, so zitakuwa a bit faster. Yeah, so msijali mkienda kulearn ni on nikikuwa free naweza tengeneza naanza kupata hiccups. Nitatengeneza zinaitwa hizo vitu za YouTube, the timelines hizo. Ni venye ziko mingi. But I'll try my best. So let's finish up. Ufunze how to navigate and start trading. That is Monday. Google Meet ni nini? Ni lini? Google Meet mnafaa kuniambia kwanza. Alafu you know, cause that is now Google Meet ni kama consulting, cause itakuwa one on one. Alafu ikikuwa one on one, I want you guys to tell, cause you're taking my personal time, and I told you I have a day job. So tukischedule tuseme on a Wednesday night, unajua sasa I won't create a live. So it's up to you to tell me, are you willing to pay for it? Okay, if yes, how much is it? If not, you just tell me I would like it for free. So I would need to gather several people, mkuje nyote pamoja hapo, then yeah, to work hivyo, because it will take up a lot of my time if I do it. Nika kufunza mtu moja because Google Meet nika class. Ni class ya one on one ama ni a meeting. It's like a meeting. We're having a meeting. So, any more questions? Nitafunza how to navigate and start trading. Nitafunza especially kama mnamaanisha kuweka MT4 ama Binance your nini trading terminal. Is a trading terminal. I don't know if that's what you mean. I don't know. Watu wa free si tuko wengi. Endeni basi nini? Endeni mregister kwa hiyo Google. Kwa hiyo iko tu hapo kwa links. Endeni muifila kitafadhali. I really need to understand what your interest at, because sasa siwezi anza kunijua kawe ni beginner, we ni intermediate, we ni wapi, nijue ni nini uli understand most, nijue, like I need to understand. So just go and fill it up, then you'll give me your email and then you can take it from there. Nilisema tutaweka Discord ama sorry, ni actually nyinyi mtachagua whether Discord ama Telegram, but nilisema sitaziweka directly ndo msianze hapo kwenda kupeana ma signals. Hii si ya ma signal, hii ni ya tunajifunza kudepend on our own technical analysis. So yes, I mean like how to do kila kitu. Okay, how to analyze. So for beginners, I think hizo video zote zinaweza kusaidia up to now zinaweza kusaidia hizo live zote zimekunini. Now they are advanced because it's a lot, but what I can do, Jumande nimesema Monday tunaanza kutrade. Like tunaanza sasa kuingia sasa kwa Binance. Sijui kama tutaingia MT4. Mnataka Binance ama MT4? Tutajua mbele. Because they are different. Ya forex ni different, ya crypto ni different. So yeah, tutajua from there. But basically somebody who has been from the first day anajua if I want to take a trade, what can I do and how can I confirm it, at least with one confluence or two, because kuna horizontal na wafunza, na sasa hiku kuna hizo ranges zenye tumesoma leo. Parallel channels you can use it on its own. Actually it's very easy. Nilikuwa naitumia kitambo, shida yangu ilikuwa tu I didn't know psychology and I didn't have good risk management. So but in anything you really need confluence, like you need confirmation, and the best one that people use nowadays inakuanga order flow kwa watu wenye wako na hizo chatting, those advanced chatting softwares.
Sawa, because pia tunafaa kulearn about reversals, lakini reversals ni advanced. Hiyo tutasoma mbele. Yenye unajua market sasa imechange, inaenda sasa a certain direction. Mnaona hii nini hii what I was telling you guys, this resistance level. Mnaona how powerful it is. So hii price itakuja, so market ianze kurudi. So mtu okay, sisemi mimi sijaambia mtu wa trade. Msini misquote, but it's strong. So if you want to start again now, you start making now a new one. I think I'm done. Tukalala, kuna more question. Theory tumeelewa vizuri. Okay, sawa. So technical, sawa. So tutaenda ku place trades, naonesha leverage hapo. Sa risk reward, that is risk management is another topic, because I need to show you how many, but I'll simplify it. Okay, what I'll do is nitafunza kuenter trades na risk management, alafu kwa psychology ni wa prepare tu, nitaifanya juju kesho, and then Monday, and then sa kutoka hapo probably I think nitamalizia hapo, mfanye vituko zenye mnajisikia kufanya, wenye mchika demo na nini, and then you can take it up later. Niwape like 1 week, because I'll have a very busy week next week with other stuff. I'll be traveling. Oh, asa tukirudi tutakuja sasa kuchukua. Niliwaambia wase tunanunua funded account. Tunaingia kwa prop farm, si ndio? But nyinyi msingie. Ni mimi ninaingia, nitaonesha venye ninaingia. So I think I'm done. Let's go and sleep, guys. But Monday I think nikuonesha how to trade now practically. Wenye haja nini, endeni kwa link tree yangu, mfanye mchague whatever. Sijeka kina XM na nini bado. Nilisahau kuchukua hizo affiliate links zao. Sasa we go and sleep, sindio? Everything is okay now. I'm really busy and I need to sleep, and tomorrow is a very busy day. Okay, let's finish up the live. Thank you so much, guys, for coming today. I hope I have been helpful to you. Hizo parallel channels mwende mzijaribu, muangalie like in different time frames. For day trade mkumbuke ni gani. For day trades niliwaambia ni 15 minutes to 1 hour. Sana mnaweza add 5 minutes pia. Then for swing trades ni 1 hour kwenda juu. Sana hadi 4 hour time frame. So my voice hadi imeanza kwa house. So let's finish. So thank you so much, guys. See you again tomorrow, and it has been a pleasure speaking to you. And yeah, good night. Let's say grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. So good night, guys. Bye. Angalia gold on analysis before lali. I don't trade gold. Okay, acha tu. Sitaki kukutrade. Sitaki kukuanalyzea. Okay. So good night, guys. Bye. Bye.